Russian athletes who are actually members, and they are officially and formally have relations to armed forces of Russia. Деякі спортсмени, яким було дозволено виступати в нейтральному статусі, спортсменів ми бачили і на трибунах пропаганди російської Путіна. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course, and I'm your host, Miroslava Yaremkiv. The white flag of Russia belongs on the battlefield and not at the Olympics. This is a major trap that the world of sports could fall into for many years, and the negative consequences could spill over into Western society and politics. In today's episode, we're going to continue talking about the hypocrisy of international Olympic structures and their attempts to return representatives of Russia and Belarus to world sports. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. The Kremlin propaganda machine has been using sport and athletes as a weapon for a very long time. Through athletic achievements, the Communist Party of the Soviet Union rebuilt pride in their country and tried to create a picture for Western world that life is good in the USSR. Western world validated the USSR in return by letting it host the Olympic Games in Moscow in 1980 and later in Sochi in 2014 and FIFA World Cup in 2018, after the illegal annexation of Crimea and invasion of eastern Ukraine. We have to acknowledge that majority, and I emphasize the majority of Russian Olympic athletes did not condemn Russia's invasion of Ukraine. On the contrary, they promote the shameful and cannibalistic policies of Vladimir Putin. They make statements in support of the authorities, participate in public events aimed at justifying aggression against Ukraine, wear Nazist symbols Z and V on their uniforms, and in some cases are proud of the punishments they have already received for this, trying on the role of so-called sport martyrs. Illia Shevliak, president of the Sports Committee of Ukraine, will share his statement about the inadmissibility of Russian and Belarusian athletes to Olympic Games even under neutral flag. He will speak right from Kharkiv subway station, in front of the exhibition with stories and photos of Ukrainian athletes who were killed by Russian soldiers and Russian bombs and drones. It's very symbolic that we are today in Kharkiv on the anniversary of Russian invasion to Ukraine, and it's very symbolic to open our exhibition called Angels of Sport, devoted to diet athletes and coaches. And this is very symbolic to be here underground in metro station, University metro station, and open this exhibition. This is the seventh city of Ukraine where we are making the memory of the athletes and coaches who died in this war. And I guess this is also the answer to leaders of international sport institutions like Thomas Bach and other heads and presidents of international sport federations who are trying to drag Russians and Belarusians to international top international sport events, particularly Olympic Games to be held next year in Paris. I guess this is the instrument and the argument for them to see how many athletes and coaches died for the Ukrainian independence, for the Ukrainian future. And to put the question that they, Russians, Belarusians can participate in competitions under neutral flag. It's a fake, actually, yeah. And the war does not tolerate any neutrality.
it couldn't be the case when Russian athletes who are actually members and they are officially and formally have relations to armed forces of Russia or some other legal entities of Russia. Yeah, and we know that the majority of national Russian national team are officers in the Russian army. They receive the salary from the military budget, and to put on one arena those who are even formally related to military forces of the country who occupied Ukraine and Ukrainian athletes, I guess this is unfair. This is unfair in relation to those thousands of people who died because of this invasion. Only in Kharkiv, 17 athletes and coaches died during this year. And totally, in this project, there are more than 200 stories of Ukrainian athletes and coaches who have died on front or because of Russian bombing. The youngest is 11 years old, who was a gymnast, and she died with the whole family because of bombing. And all these angels of sport, I'm sure, will be not happy to see Russians and Belarusians in Olympic Games. And let it be an appeal to IOC President Thomas Bach not to drag Russians and Belarusians, the occupiers, to put in the same conditions as Ukrainian athletes on the same sport arena. And it doesn't matter which flag, white, neutral, anyone, any flag, under which Russians and Belarusian athletes will compete in blood, in Ukrainian blood, particularly in blood of Ukrainian athletes. Everyone who does not condemn war and supports criminal regimes should be deprived of the right to be a part of modern civilization. Russia must be deprived entirely of the right to a future in all areas of life, especially in world sports. Sport is a big part of war propaganda in Russia. Currently, competitions in boxing, sambo, gymnastics are held in honor of participants in the war against Ukraine in various Russian cities. There is a feeling that they can do whatever they want. Come and kill an incredible number of people in a neighboring country, and then what? Hang a neutral flag and pretend that nothing happened? Olha Saladukha, People's Deputy of Ukraine, Olympic bronze medalist and athletics world champion, will elaborate on that and how the main principle of Olympic Games, fair play, has been blatantly violated and overstepped. З 24 лютого ми, всі спортсмени, тисячі спортсменів об'єднались у великий спортивний фронт і розуміємо, що треба боронити на спортивному фронті свої кордони, тобто позбавляти права руських і білоруських спортсменів право бути на світовій арені, тому що ми бачимо, що російська і білоруська машина, вони використовують спорт як пропаганду. Щодо комітету Верховної Ради, то ми після 24-го звертались до Міжнародного олімпійського комітету щодо того, щоб вони позбавили права російських і білоруських спортсменів брати участь у міжнародних змаганнях і Паралімпійських іграх. На той час якраз Паралімпійські ігри відбувались. А зараз, от 6 лютого, ми вже звернулись до парламентів світу щодо об'єднання. Тобто, щоб вони нас підтримали з приводу того, щоб знов-таки ж не було цих спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі, тому що вже пішли плітки, що їх будуть повертати. І звернулись до національних олімпійських комітетів, до світових федерацій, щоб вони були з нами солідарні, тобто ні в якому випадку не допускати цих спортсменів до Олімпійських ігор. Звичайно, підтримка велика. 10 лютого було великий саміт міністрів. Ми вже отримали підтримку 40 країн. І дуже приємно, що там є такі потужні країни, як Франція, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати Америки. Тобто, якщо там є країна, яка приймає Олімпійські ігри, яка також вимагає від Міжнародного олімпійського комітету права
позбавити цього права російських і білоруських спортсменів, то впевнена, що у нас це вдасться, все владнається, і наша олімпійська збірна буде представлена на цих іграх. Тому що ми розуміємо, що для кожного спортсмена Олімпійські ігри – це такий Еверест. І у деяких спортсменів бувають одні ігри на життя, у деяких 2, 3, 4 рази, а хтось там виборює декілька олімпійських нагород. Але це мета, це мрія кожного спортсмена, і тому наші спортсмени мають бути там представлені. Тим паче ми бачимо зараз порушено правила форплей. Ми бачимо, що у нас 3000 спортсменів, навіть більше, взяли в руки зброю, тренерів, пішли на фронт воювати, захищати наші кордони замість того, щоб вони були на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу та Європи і захищали нашу країну. Вже більше 230 спортсменів загинуло, на жаль, і загинули вони різними способами. Деякі загинули на фронті, а деякі загинули у власній квартирі. Як Катерина Дяченко, ми знаємо, гімнастка з Маріуполя, якій було лише 11 років. Вона загинула від снаряда, який влетів у власну квартиру. Тобто таких випадків у нас багато. Як у Катерини, легкоатлетки Катерина Табашник. У нас дуже страшна історія. Снаряд влетів в квартиру, зруйнував будинок, вбив її мати, і Катерина залишилась. Їй навіть немає куди повертати. Звісно, що мати не повернеш. Тобто таких випадків дуже багато. І як можна змагатися з тими спортсменами, вбивцями, які не соромляться і кажуть про те, що вони, якщо прийде повістка, вони підуть і будуть вбивати наших спортсменів. Нещодавно ми отримали 2 випадки. От якщо брати легкоатлетичну спільноту, за 2 тижні ми втратили Даніла Горбенка 99-го року, який також під Бахмутом загинув, Володимир Дрощук, якому було взагалі 22-23 роки. Тому якщо ці люди мали бути на Олімпійських іграх, вони загинули, і це вже ангели, які ніколи не побачать, що таке Олімпійські ігри. Тому зруйновано більше 230 об'єктів спортивної інфраструктури, надано шкоди на сотні мільйонів доларів. Які правила форплей можуть бути? Це головний принцип, чесна гра, тобто чесна гра на Олімпійських іграх. Які можуть бути ще докази для Томаса Баха, щоб повертати русських спортсменів і білоруських на Олімпійські ігри? Національний олімпійський комітет запропонував бойкотувати Олімпійські ігри, але, на мою думку, я постійно виступаю в пресі, на всіх інтерв'ю, я кажу, що це має бути, знаєте, таким останнім криком душі, якщо там ми зробимо все можливе, а все ж таки спільнота і Томас Бах скажуть, ні, ми хочемо бачити російських спортсменів, тоді я думаю, що, мабуть, українська збірна буде бойкотувати, тому що я навіть собі не уявляю, як наші спортсмени будуть тиснути руку одному чи іншому спортсмену. Правила безпеки, як взагалі будуть, як будуть відбуватись змагання з прикладу фехтування або боротьби, або боксу. Тобто ми розуміємо, що це буде кровава бійня. Тобто кожен спортсмен, хтось загубив родича, хтось загубив друга, хтось загубив знайомого, тобто всі постраждали від війни. Ми пам'ятаємо за майже рік, скільки спортсменів було в бомбосховищах, повідказувались від цього. Тому бойкот – це останній такий, знаєте, видих, і, на мою думку, це буде програшним видихом. Тобто ми маємо зробити все. І, як вже я сказала спочатку, і парламенти країн світу, і міністри країн світу, багатьох країн світу, і Національні олімпійські комітети висказали нам солідарність з нашою країною. Тобто поляки, вони взагалі з першого дня вони нам постійно наголошували про те, що вони з нами, вони нас будуть підтримувати. І вони одні з перших зробили підписний лист з приводу того, щоб відсторонити цих спортсменів від змагань. Тому ми бачимо, як зараз включився Володимир Зеленський, як він потужно просує тему олімпізму, тому що, ті, хто коїть злочини, ті, хто вбиває людей, їм не місце в цивілізованому світі. Що все ж таки Кремль використовує спорт як пропаганду, і ми бачили, що на прикладі тенісу, на прикладі автоспорту, гімнастики, деякі спортсмени, яким було дозволено виступати в нейтральному статусі спортсменів, ми бачили і на трибунах пропаганди російської, і Путіна, і прапори ДНР, ЛНР, і зетки, і ветки, і зігування цих спортсменів на п'єдесталах пошани. Тобто ми розуміємо, що це, якщо зараз допустити
я навіть не знаю, як їх називати. Якщо їх допускати до Олімпійських ігор, то ми розуміємо, що ми будемо бачити на Олімпійських іграх пропаганду російських та білоруських тиранів і їхніх лідерів, на яких вони там моляться чи що вони там роблять. Тому ні в якому випадку не має бути їх. Тим паче заборонені права до 28-го року трансляції, 24-28 рік заборонені права на Олімпійські ігри. Тому і спортсменів не має бути там. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!